Good afternoon, the state news. Governor Oyetola says the all-round development in various sectors of the economy will continue to remain the priority of his administration for improved living standard of the populace. Governor Oyetola gave this assurance at the palace of Ataoja of Osogbo land during his re-election campaign tour to Osogbo and Olorunda local government area. Adebari Ejimakinde now reports. The campaign train for the re-election of Governor Adegboyega Oyetola turned up at Olorunda and Osogbo local government areas of the state of Osun. His first port of call was the palace of Ataoja of Osogbo land, Obajimo Olanipekunlaroye II, where he paid homage to the traditional rulers in the areas. Speaking at the forum, Governor Adegboyega Oyetola assured of his commitment to further enhance the progress and development of communities in the state of Osun and Osogbo in particular, being the state capital. He added that he didn't take for granted the development of the state capital, which informed the allocation of bulk capital for the construction of roads, Olaiya flyover, among other infrastructural projects, in order to make it a befitting status as the seat of power and for the benefit of the people. The state helmsman appreciated the monarch for the support given to his administration while seeking for more assistance ahead of the governorship election slated for 16th of next month. IPINLE seat of power. So the dada came to Osogbo. So from that I say you man kati I don't say. We say to call me to office Alebuwodo. We say to call me to office Olaiya. We lè máa fọwọ́ para pé Osogbo kìíní kan bí ṣe ó mọ iye tí Olaiya ó cost me. Prince Famodun said Governor Oyetola has performed creditably well, while assuring that his government will further extend dividends of democracy to communities, asking for massive support to vote Oyetola into power for the second term. Earlier, the Director General APC State Campaign Council, Dr. Surajuddin Ajibola, said APC remains the only party that guarantees and committed to good governance, as well as the development of Osun, citing myriads of developmental projects put in place for the benefits of mankind. The lawmaker therefore called for the re-election of Governor Oyetola to further advance the cause of development in the state. In his response, the Ataja of Osogbo land, Obajimo Olanipekunlaroye II, expressed delight over the pace of development in the state and the delivery of good governance by the present administration. Present at the occasion were the wife of the governor, Mrs. Kafayat Oyetola, the state deputy governor, Mr. Benedict Alabi, the APC National Secretary, Otoba Iyola Omishore, Secretary to the State Government of Osun, Prince Wole Oyebamiji, state government cabinet members, political stalwarts, among other dignitaries. Adebari Ejimakinde, OSBC News. The defection of thousands of the members of the main opposition People's Democratic Party in the state is an attestation that Governor Adegboyega Oyetola's style of administration is a classic example of democratic governance. OSBC reporter Oluwatosin Oladokun, who was at the Nelson Mandela Freedom Park, revealed that the venue of the campaign at Osogbo and Olorunda local government areas was beehive of political activities. Here are the details. For several hours, the Nelson Mandela Freedom Park, Osogbo, was a beehive of political activities as thousands of PDP defectors were received by Governor Adegboyega Oyetola into the ruling All Progressive Congress. To say the least, the defectors were seen wearing cheerful faces while chanting different songs to express their loyalty and determination toward the re-election of Governor Adegboyega Oyetola. With the enthusiastic mode of the decampees, it went out of place to tag the campaign Rally Broom Revolution Day. Evidently speaking, the mammoth crowd that converged on the Nelson Mandela Freedom Park, Osogbo, is further cementing or showing people's affinity towards the re-election of Governor Adegboyega Oyetola come July 16 governorship election.
The victory of Governor Adeboyega Oyetola is not negotiable as the party faithful farms, market men and women, artisans and supporters of Governor Adeboyega Oyetola declared that the developmental strides of the man at the helm of affairs are enough reason that will convince them to support his re-election. Taking the microphone to announce his public declaration was the former deputy governor candidate under the PDP in 2018 governorship election, Prince Albert Adiogun. According to him, his defection is anchor on the immediate need to appreciate Governor Adeboyega Oyetola for deeming it necessary and work round the clock in making Senator Iyola Omishori as the national secretary of the ruling party. Prince Adiogun also informed the gathering that his former party is fond of spreading seeming primitive and lifeless rumors against the state workforce salary payments, a development which he described as a fallacy of the century. Speaking in the same thing were the former factional chairman of the People's Democratic Party in the state, Mr. Wali Ojo, former House of Representative aspirant under the PDP, David Asalo, popularly called Hasla, and Honorable Shoji Ibikunle gently renounced their PDP membership. A trial therefore asserted that the monumental developments recorded by Governor Adeboyega Oyetola within few years of his administration makes APC gubernatorial candidate for July 16 polls, Mr. Oyetola, a marketable product for the inhabitants of the state. As a result of this, Governor Adeboyega Oyetola should expect bulk votes across the local government areas in the state. APC ẹgbẹ́ ìtẹ̀síwájú. Nǹkan tí mo fẹ́ fi dá excellence wa lójú ni pé come July 16, 2022, by the special grace of God, ìbò wa la máa fi sọ̀rọ̀ léjìgbò. Leading another set of decampees to the podium were Honorable Fashogun Soko Kemade, Mr. Lanre Arogundade from Irepoton local government and Alhaji Isa Bello from Ire. They explained that successes and unmatched innovation that Governor Oyetola is annexing to touch lives of many in the state, regardless of gender or religious leaning, has been basically brought them back to the progressive fold. Conducting the defection was the chairman of APC Campaign Defection Committee, who doubles as the Speaker of the State Parliament, Honorable Timothy Oye, alongside his members, handed over the decampees to Governor Adeboyega Oyetola. Earlier, the National Secretary of APC in Nigeria, Senator Iyola Omishori, had led thousands of defectors to the podium where he addressed the gathering on the central and strategic reasons to vote massively for Governor Adeboyega Oyetola in the forthcoming governorship election. He charged members of the party and the decampees on the need to work wholeheartedly for the emergence of Governor Oyetola. He said victory of APC standard bearer for July 16 polls will consolidate on the monumental achievements of the present administration. High point of the campaign tour was the presentation of flag to leaders of defectors conducted by Governor Adeboyega Oyetola and APC chairman in the state, Prince Goyiga Famoodun. Oluwatosin Oladogun, OSBC News. The achievements recorded in all ramifications across the state represents a signpost to the outcome of the July 16 gubernatorial election in the state. Stalwarts of the All Progressives Congress, including Mr. Amos Akindiya, Alhaji Wahab Awuni, Evangelist Wasaki Adeosun, Haja Kudurat Afakokunde, and Alhaji Hamid Omodoyi, expressed optimism in a chat with OSBC News that Governor Adeboyega Oyetola will be rewarded bountifully for a job well done in the forthcoming gubernatorial polls. The speaking time. The governor is a performing governor, and that there is nothing that they will say to campaign to the people. If you want to campaign about road, what else will you do? If you want to campaign about health, what else can I do? If you are talking of, the competence of the governor, do you have on the other side? For the success of our governor in coming election, and with the help of our people in Osun State, because everybody have seen what wonders this man has performed in Osun State, and they want him to continue performing this wonder. As you can see today now, that the people are trooping into our party, so we are going to win. It's the State News on OSBC Television. We thank you for watching. Join us at 5 for the evening news. Good afternoon.
ẹ káàsán ẹ kúṣẹ́ látàárọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti sọ di mímọ̀ pé ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè ní gbogbo ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé ni yóò jẹ́ àfojúsùn ìjọba tóun darí káyípadà ọ̀tun lè dé bá ìgbé ayé àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí. Gómìnà sọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí láàfin Àtaọ́jà tilẹ̀ Òṣogbo lásìkò tí kò ìpolongo sáà kejì rẹ̀ dé ìjọba ìbílẹ̀ Òṣogbo àtọlọ́rundà Adébárè Èjì Mákindé. Lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn abọ́ rẹ̀ rí lẹ́nu Olúwarántí Ọ̀jẹ̀wùnmí. Ààfin Àtaọ́jà ti ìlú Òṣogbo Ọba Jimoh Ọlánìpẹ̀kun Láròyè kejì nípa ìpolongo ìdìbò yan gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lẹ́ẹ̀kejì kọ́kọ́ kàn sí nígbà tí ikọ̀ náà gbé ìpolongo wọn dé ìjọba ìbílẹ̀ Òṣogbo àti Ọlọ́rundá tí wọ́n ṣèkádé ó pẹ́ lórí sáwọn orí adé tó wà lágbègbè náà. Nínú ọ̀rọ̀ gómìnà ló ti jẹ́ kó yé ni pé òun ò ní yíbé nídìí àti mú ìdàgbàsókè bá gbogbo agbègbè tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, pàtàkì jùlọ ìlú Òṣogbo tí í ṣe olúùlú ìpínlẹ̀ yìí. Ó lóun kò fọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè olúùlú ìpínlẹ̀ yìí ṣeré rárá. Èyí ló mú kó yàwó tó lóko sọ́tọ̀ kí wọ́n fi ṣe afárá alágbèéká sí ìkórìtọ̀ Ọláìyá pẹ̀lú àwọn àkànṣe iṣẹ́ míì tó mú kí ìlú Òṣogbo dùn wò àti fáǹfààní àwọn èèyàn. Gómìnà dúpẹ́ lọ́wọ́ orí adé náà fásìlẹ́yìn tó ń ṣe fún ìjọba tó ń darí, tó sì béèrè fásìlẹ́yìn rẹ̀ sí nínú ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù tó ń bọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ibi ni seat of power, so ó di dandan kéèyàn mójútó Òṣogbo. So wọ́n máa tẹ òṣèlú mọ́ nǹkan tí a jọ ń ṣe. Kò sẹ́ni tó kọ́ mi tí mo fi ṣe Adébúwọ̀dù, kò sẹ́ni tó kọ́ mi tí mo fi ṣe Ọláìyá. Mo lè máa fọwọ́ para pé Òṣogbo kíní kan bí ìṣe ó mọye tí Ọláìyá ó kọ̀ sí mi. Ọmọọba Fámúdù nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ sọ pé gómìnà ti kópa tó jọjú ní ìpínlẹ̀ yìí àti pé ìjọba tó ń darí yóò túbọ̀ máa pèsè àwọn èrè jẹ ìjọba tiwantiwa fáwọn ìlú àti ìletò. Bẹ́ẹ̀ ló rọ̀ wọ́n láti gbárùkù ti gómìnà Oyètọ́lá kí wọ́n fìbò ìpè wọlé lẹ́ẹ̀kejì. Àtẹ́lẹwọ́ la balẹ̀ àgbẹ̀gbọ́kọ gbogbo ògbòdè síjọba ó ti ṣe bá ṣe ṣe ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti pàtàkì wà lọ́yọ̀ọ́. Kábíyèsí mo tún fi dá yín lójú pé àwọn ilé ìta ti ṣe kékeré ni. Ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ adarí ikọ̀ ìpolongo gómìnà Oyètọ́lá, Sẹ́nẹ́tọ̀ Ajíbọ́lá Bàṣírù, ó jẹ́ kó yé ni pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC nìkan ló lè ṣàgbékalẹ̀ ìjọba rere tí yóò mú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kúrò nípò ẹ̀yìn nípasẹ̀ àwọn àkànṣe iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe fáwọn èèyàn. Aṣòfin náà pè fún àtìlẹ́yìn fífi ìbò gbé gómìnà wọlé ní sáà kejì kí iṣẹ́ ìdàgbàsókè lè máa tẹ̀síwájú. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ Àtaọ́jà tilẹ̀ Òṣogbo, Ọba Jimoh Ọlánìpẹ̀kun Láròyè kejì fi ìdùnnú rẹ̀ hàn sí ìdàgbàsókè tó ń wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ìjọba rere lábẹ́ ìjọba gómìnà Oyètọ́lá. Lára àwọn tó wà ń kalẹ̀ láti ráyà gómìnà arábìnrin Kàfáyàtì Oyètọ́lá, igbákejì gómìnà ọ̀gbẹ́ni Benedict Alábí àti aya rẹ̀ arábìnrin Olúfúnkẹ́ Alábí, akọ̀wé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC lórílẹ̀‐èdè yìí Ọ̀túnba Iyọlá Omíṣore, akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọmọbọwọlé Oyèbámijé, igbákejì gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọ̀túnba Títílayọ̀ Oyèpọ́nlé, àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba àti àwọn ìkànlágbó òṣèlú. Olúwarántí Ọ̀jẹ̀wùmí fún iléeṣẹ́ OSBC. Ẹ̀wẹ̀ bómilẹ́gbẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò People's Democratic Party nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe di gbádàgbọ́n wọn kúrò nínú ẹgbẹ́ náà tí wọ́n sì takọ́sọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ti fi hàn pé ìṣọwọ́ṣèjọba gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ò lẹ́lẹ́gbẹ́. Èyí ni ìwòye oníròyìn wa Olúwatósìn Ọládòkun tó wà ní Nelson Mandela Freedom Park Òṣogbo níbi tètò ìpolongo ìbò fún sáà kejì gómìnà Oyètọ́lá tìjọba ìbílẹ̀ Òṣogbo àti Ọlọ́rundá ti wáyé. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ bẹ́tò náà ṣe lọ rèé lẹ́ẹ̀kan sí lẹ́nu Olúwarántí Ọ̀jẹ̀wùmí. Fọ́pọ̀ wákàtí ní Nelson Mandela Freedom Park tó wà lóṣogbo fi sọ kùtù wọ̀wọ̀ fún ìpolongo òṣèlú ẹgbẹ́ APC níbi tó mi lẹ́ngbẹ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ APC tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá sì gbà wọ́n tọwọ́ tẹsẹ̀ sínú ẹgbẹ́ náà. Bí ọjọ́ gbígba ìtúsílẹ̀ ló jẹ́ fáwọn tó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ APC níbi ìpolongo ọ̀hún, èyí tí wọ́n ti fìdí wíwọlé gómìnà Oyètọ́lá múlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì nínú ìdìbò tí yóò wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù tó ń bọ̀. Báwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú náà, àwọn bàbá lọ́jà àtàwọn ìyá lọ́jà, àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àtàwọn alátìlẹyìn gómìnà ṣe péjọ fi hàn pé iṣẹ́ ìdàgbàsókè tí gómìnà Oyètọ́lá ti ṣe nípò jẹ́ ohun tí yóò gbé wọlé sáà kejì. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ohun tó mú darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC,
igbákejì olùdíje fún ipò gómìnà nínú ẹgbẹ́ PDP lọ́dún 2018 ọmọọba Albert Adéògùn sọ pé lọ́nà àti mọrírì ipa takuntakun tí gómìnà Oyètọ́lá ti kó fún iṣẹ́ rere tó ń ṣe ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí ó sì tún kópa láti dájú pé sẹ́nẹ́tọ̀ Oyèọlá Omíṣore di akọ̀wé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC lórílẹ̀‐èdè yìí ló mú kí àwọn ó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ onílọsíwájú. ọmọ Adéògùn sọ níbi ìpéjọpọ̀ náà ohun tí ẹgbẹ́ òṣèlú tó ti kúrò ń sọ nípa ọ̀kan òjọ̀kan sísan owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ àti àwọn àhesọ ọ̀rọ̀ tí ò ní ìdí ńlẹ̀ tí wọ́n ń kọ́lẹ́gbèrè káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. ìbò òmìnira lélẹ́yìí kì í ṣe ìbò Oyètọ́lá nìkan ìbò òmìnira ọdún Olódùmarè á ràn wá lọ́wọ́. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ alága igun kan tẹ́lẹ̀ rí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Wálé Òjó ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ọ̀gbẹ́ni David Asalu tóun náà fìfẹ́ hàn láti díje fún ipò ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ṣùgbọ́n tó ti kúrò ńbẹ̀ ẹni tí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ sí Asla àti ọ̀rẹ́bù Sọjí Ìbíkúnlé sọ pé àwọn ò ṣe ẹgbẹ́ PDP mọ́ àwọn sì darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ onílọsíwájú èyí ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta fìdí rẹ̀ múlẹ̀ ọkùn òjọ̀kan àṣeyọrí tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti ṣe níwọ̀nba àsìkò tó lò ní sáà àkọ́kọ́ rẹ̀ tó mú kí wọ́n tún fà á kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdíje fún ipò gómìnà nínú ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́jọ́ 16 oṣù kejì ọdún yìí. a ti wá darapọ̀ nínú láti join ẹgbẹ́ olóríire ẹgbẹ́ APC ẹgbẹ́ ìtẹ̀síwájú. nǹkan tí mo fẹ́ fi dá excellence wa lójú ni pé come July 16, 2022 by the special grace of God ìbò wa la máa fi sọ̀rọ̀ léjìgbò. nígbà tó náà ṣáájú àwọn míì náà tí wọ́n fi ẹgbẹ́ òṣèlú wọn sílẹ̀ bọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀rẹ́bù Fáṣọgbọ́n Sọ̀kò Kémádé ọ̀gbẹ́ni Lánre Arógundádé láti ìjọba ìbílẹ̀ Ìrẹ́pọ̀dùn àti Alhaji Isa Bello láti Ìré wọ́n ṣàlàyé pé àṣeyọrí aláìlẹ́gbẹ́ tí gómìnà Oyètọ́lá ti ṣe tó sì kó ipa tó jọjú nínú ìgbé ayé àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láì wo ẹ̀sìn àti ẹgbẹ́ òṣèlú tí kò wá ṣe ló mú kí àwọn ó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ APC nígbà tó ń ṣàfihàn wọn alága ìgbìmọ̀ tó wà fún àwọn tó mójútó àwọn tó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó sì tún jẹ́ abẹnugan lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀rẹ́bù Timothy Owóẹ̀yẹ pẹ̀lú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ rẹ̀ fa àwọn èèyàn tó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú náà lé gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lọ́wọ́ ṣáájú ni akọ̀wé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC lórílẹ̀‐èdè yìí sẹ́nitọ̀ Oyèọlá Omíṣore ti ṣáájú omilẹ́ngbẹ́ àwọn èèyàn tí wọ́n takọ́sọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà láti bá wọn sọ̀rọ̀ níbi ètò ọ̀hún tó wáyé tó sì rọ̀ wọ́n pé kí wọ́n dìbò wọn lọ́pọ̀ yanturu fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá nínú ìdìbò gómìnà tó ń bọ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí ó rọ̀ wọ́n láti ṣiṣẹ́ fún ẹgbẹ́ òṣèlú náà tó sì rọ àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ pé kí wọ́n ṣiṣẹ́ tọkàn tara kí gómìnà Oyètọ́lá lè jáwé olúborí ó ní ẹgbẹ́ òṣèlú APC bá ti yá jáwé olúborí yóò túbọ̀ mọ́lé àṣeyọrí aláìlẹ́gbẹ́ tó ti ń wáyé ó mẹ́nubà pé wíwọlé ẹgbẹ́ òṣèlú APC nínú ìdìbò tó ń bọ̀ ni yóò túbọ̀ mọ́lé àṣeyọrí tí ìjọba tó wà lórí àlééfà ti ṣe lára ohun tó wáyé níbi ìpolongo ọ̀hún ni wọ́n ṣe gbé àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC fàṣájú àwọn tó ṣẹ̀dá pọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú náà lọ́wọ́ tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá àtàlágà ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọmọọba Gbóyèga Fámọ̀ọ́dún tí wọ́n dìjọ ṣe Olúwarántí Ọ̀jẹ̀wùmí fún iléeṣẹ́ OSBC. wáyé o àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun níbi tá a ti rí ọ̀gbẹ́ni Amos Akíndíyà Alhaji Wahab Awoniyi Ajínrere Rasaki Adéọ̀sùn Alhaji Kudirat Fákókùndé àti Alhaji Ahmed Ọmọlóye ti ní ó dá wọn lójú tàdá pé iṣẹ́ rere àtàṣeyọrí tí gómìnà Oyètọ́lá ti ṣe nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni yóò mú kó jáwé olúborí nínú ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù tó ń bọ̀ nípínlẹ̀ yìí. Wọ́n ní àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè mánigbàgbé tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti ṣe ni yóò mú jẹ́rí nínú ìdìbò náà. Wọ́n sọ̀rọ̀ síwájú sí. so ó dá wa lójú pé ìdìbò a máa wọlé nítorí pé àwọn tí wọ́n bá a jà gan látòdì kejì wọ́n ti dọ́mọ ẹgbẹ́ wa àwọn lẹ rí lẹ́yìn tí gbogbo wọn tí wọ́n ti kó nu ẹgbẹ́ wọ́n ti fẹ́ gbẹ́ wọn lẹ̀ wọ́n ti wá sínú ẹgbẹ́ wa. pé àwọn èèyàn ti rí ohun kan
oríṣiríṣi tí gómìnà yìí ń ṣe ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gbogbo nǹkan tó ti ṣe wọ́n tẹ̀lé kó tún máa ṣe lọ gbogbo àwọn ọba ní gbogbo àwọn ìjòyè ní ẹ̀yà lọ́jọ́ àbálẹ̀ wọ́n wà pẹ̀lú wa Ọlọ́run dẹ̀ wà pẹ̀lú wa. ó dá mi lójú pẹ̀lú ní agbára Ọlọ́run pé a máa borí àwa la máa jáwé olúborí pẹ̀lú iṣẹ́ ribiribi tí gómìnà ń ṣe nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. bí yóò ṣe mọ rèé lórí ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìpàdé wa tún di aago 5 kọjá ìṣẹ́jú 15 lórí ìròyìn ìrọ̀lẹ́ ẹ kú kalẹ̀.